And the nurse, in my opinion, knows everything about ventilation. Медсестра знает все о вентиляции, Enteral or parenteral nutrition, энтеральном или парентеральном питании, the drugs they give, препаратах, которые они дают, how the parents feel. как чувствуют себя родители, Is the patient getting better or worse? становится ли пациенту лучше или нет. And you name it. There are plenty of things, all И вы collected by the тоже nurse. можете перечислить что-то. Let me just translate this slide, okay? Yeah. Сейчас я знаю, почему говорят, что руки пациента как щупальца осьминога. You know the octopus? Извините, медсестры. And that's what the nurse is doing. So the nurse has to do a lot of things, sometimes at the same time. И вы понимаете, к чему все это? Иногда медсестра делает очень много разных вещей в одно и то же время. Maybe you can translate the points. Первое – это пациент, затем врачи, затем родители, затем устройство, оборудование, затем монитор, препараты, затем коллеги. Fellows are the assistant doctors. Это помощники врачей, законы, телефон, документация и так далее. So, all comes every day. И все это происходит каждый день, изо дня в день. Okay, and that's why the nurse is so important. И вот почему медсестры так важны. Because the doctor is not there every time. Потому что врача нет постоянно. But the nurse is. Но медсестра да. And the problems we see is that patients are more and more on non-invasive ventilation. So more and more patients on CPAP. И все чаще и чаще происходит так, что пациенты находятся не на неинвазивной вентиляции, но на CPAP. Then the patients are getting smaller and smaller. I think we already saw that there was one baby with 800 grams on CPAP. That's something you see almost every day. И еще также вы понимаете, что пациенты становятся все меньше и меньше. Вы видели, что там пациент около 800 грамм всего лишь весом, и они находятся на CPAP-терапии. And the smaller they get, the more treatment they need. И чем меньше пациент, тем младше пациент, тем больше уход ему нужен. So in other words, the whole structure, the whole demand around the patient is getting more and more. И другими словами, что инструкции и уход за больным становятся все шире и шире. Yeah, and when we talk about correct CPAP therapy, I put it in five points. Если говорить о CPAP-терапии, то я заключил его в 5 пунктах. So first of all, it's leak. Первое это what do you mean? Leak. So if it's not properly connected, and you lose flow or pressure. I got it. Yes. Утечка. Okay. So, for example, if you have a dislocated CPAP system. Если система CPAP плотно не прикреплена к дыхательной системе пациента. If you have a high leak, your CPAP therapy is not as efficient anymore. И если происходит тогда утечка уже кислорода, то ваша CPAP-терапия становится неэффективной. Okay, that's the first. Понятно? Это первый пункт. The second is the comfort. I mean, следующий это комфорт. So sometimes the parents are a very good indicator, because when you have a CPAP system like that, the patients can hardly see the child. Иногда родители могут вам помочь. Если CPAP устройство плотно не прикреплено к ребенку, то изменения ребенка могут быть сильно заметны. Sometimes the view of the patient is very restricted, you know. Even when they open their eyes, they can't see because they have the bonnet and the generator somewhere in their view. А также комфорт для пациента, если устройство расположено слишком высоко, то это перекроет глаза малышу, и даже если ребенок сможет открыть глаза, он не сможет ничего увидеть вокруг, так как ему будет мешать это устройство. Then it's important because, you know, everyone probably in this room, and I heard that you are from different hospitals. И сейчас хочу сказать, что вас здесь очень много, и я знаю, что вы все из разных больниц. Are using different products. И вы используете различные продукты, So you have this one, then you have a different one. There are so many different products on the market, and every one
is good on one side but bad on the other. Одни аппараты, некоторые используют одни препараты, другие используют другие аппараты, и у каждого есть свои преимущества и недостатки, их очень много на рынке. Then we talk about workload. И затем мы уже говорим о рабочей нагрузке. What I mean with workload is, for example, you have a lot of patients but not enough nurses to treat them. И что я имею в виду, есть очень много пациентов, но есть недостаток в персонале, в медсестрах, которые будут их обслуживать. In the hospital I work in, we moved into a new building 4 years ago, and for 4 years we never managed to open all the beds because we are lacking nurses. И вы знаете, 4 года назад в той больнице, в которой я работаю, мы переехали в новое здание. И вы знаете, есть очень много палат, которые даже ни разу не открывались из-за того, что у нас недостаточно пациентов. And lastly, maybe the most important thing, we talk about what can I do to prevent skin damage. И последнее, о чем я собираюсь сказать, это то, как мы должны предотвратить повреждение кожи. Because you know, if you use CPAP, you have very, very delicate points that getting damaged quite easily during CPAP therapy. Вы знаете, при использовании CPAP терапии вы имеете дело с очень деликатными областями у пациента, и поэтому вы должны быть очень осторожны. Any questions so far? Вопросы? Задайте, пожалуйста, вопросы. Yes. Насколько сильно, допустим, вы говорите, чтобы не должно быть утечки, да, а чтобы избежать пролежней, которые образуются на переносице? So actually, when we spoke about the leak, you said about the position of the device and what should we do to prevent the bed sores, ulcers after the application of the CPAP. We are talking about that. Именно сейчас мы и собирались об этом говорить. That's one point. Yeah. Сейчас именно об этом и собираемся. Okay, so let's start with leakage. Okay, so давайте сейчас подробнее об утечке. Leakage is always bad. Это всегда плохо. The higher the leakage it gets, most likely the more unstable the patient will get. Чем больше утечки, тем больше произойдет нестабильное состояние пациента. How do I see that? How do I realize leakage that leads to an unstable patient? What does the patient show? И каким образом я должен это понять? Как я должен это увидеть, то, что утечка приводит к изменению состояния пациента? Что нужно делать? The thorax would react. More dyspnea. Yes. Одышка, то есть одышка появится. Saturation would decrease. Heart rate. Сердцебиение. Heart rate drops. Okay. Yes. Сердцебиение тоже снизится. These are, yes, as a basic thing, that's what you see. Да, это вот те базовые моменты, которые мы увидим. What happens when you have leakage is you lose, that's a difficult word, functional residual capacity. И то, что происходит при утечке, это потеря функционального остаточного объема. Functional residual capacity is when I'm breathing in. Функционально остаточный объем. Это обычно я вдыхаю, выдыхаю. And if I breathe out, и когда я выдыхаю, the functional residual capacity of every human being is the air that's still inside of the lung. Функциональный остаточный объем у любого человека это то, что остается после выдоха в легких. And the functional residual capacity tries to keep the lung open. И этот функциональный остаточный объем воздуха в легких помогает легким не сомкнуться, не слипнуться, оставаться открытыми. During CPAP therapy, it's your PEEP pressure. И во время CPAP это PEEP давление. So what does PEEP mean? Что значит PEEP? Positive. And expiratory means at the end of expiration. Это положительный сейчас положительный end. Okay. Положительное давление в конце выдоха. Positive and expiratory pressure. That's the same thing, okay? You're losing that. Положительный и на выдохе. When you have leakage. И здесь, когда есть утечка. So what is the biggest leakage you have? Какой может быть самый большой уровень утечки? Плохо видно здесь. It's the mouth. Рот.
It's open. It's open. And is it open all of the time? Он открыт все время? No. Нет. But you know the baby, when the baby is crying? И когда ребенок кричит, Like как this вот one? сейчас, It's opening its mouth, and then all of the flow and the pressure is released here. ребенок открывает рот, и давление через рот выходит. So leakage is part of the whole therapy. И утечка – это часть всей терапии. Do you understand that? So Понимаете? the major part of the nurse is to reduce it as much as possible. И важной функцией медсестры является снизить уровень утечки, насколько это возможно. I think it's Сейчас a bit better лучше видно? now. So Сейчас you лучше see видно. the mouth Видите, рот? is slightly open. Он немного приоткрыт. What can you say about the generator? А что вы можете сказать о генераторе? Good or bad? Хорошо прикреплен или плохо? Because it's out of position. Потому что он отклонен от нормального положения. Okay? If the generator is out of position, you will never get it tight here. Если генератор находится в неправильной позиции, то вы никогда не сможете получить из него наибольшую работоспособность. And you know, this patient is in prone position. И вы видите, этот пациент, он находится в положении на животе. And usually with CPAP therapy, it doesn't matter whether it's on the back, on prone position, on the side, it doesn't matter. А при СПАП-терапии положение не имеет значения на спине, на животе или в боковом положении. Okay? На боку. But this should be corrected by the nurse or the doctor, whoever is responsible. Но все равно устройство должно быть правильно установлено, и это зависит от медсестры или от врача, в зависимости от тем, кто этим занимается. So, when we talk about comfort, Когда мы говорим о комфорте, one thing, do you think that a baby that is feeling uncomfortable is calm? как вы думаете, quiet? если ребенку некомфортно, будет ли он спокойным, тихим, No. he will start No. crying. Does this baby look comfortable? А этот ребенок, ему комфортно? No, maybe approximately, so. No, it's not feeling comfortable. Нет, ему некомфортно. It's not feeling comfortable. Ему некомфортно. You see, it's making like this, you know? See Он, these видите, он как little хмурится. wrinkles? Видите, он хмурится, у него морщинки на лбу появились. And I mean, I'm having wrinkles because I'm меня old морщинки, and I потому don't have что hair, you know? Уже старый и без волос. Okay, but this Но этот, but this fella cannot look right because you see этот малыш, ему некомфортно. you see this is edema. Видите, здесь отек. First, it's edema because Во-первых, здесь отек. the chin straps, Потому что, these видите, скулы, straps are far too high. они очень высоко расположены, Okay, that's the задраты. first point. The Это second, первое. the generator is again unstraight. Во-вторых, генератор, он отклонен. That's the first point. The second one, you see Затем. these things, and that's one of the what you can do Вот in то, что вы terms of спрашивали, ulcer. чтобы избежать пролежней, Of course, you can put something underneath it. нужно положить что-нибудь под фиксаторы. Okay. Here, yeah. We talk about that later. But Попозже мы еще про это скажем. that's one point because Но вот в this этом месте вот именно этот child has edema. момент, что здесь отек. General edema, let's say. И But это if you pull too hard here, отек из-за генератора. Если вы you его increase the edema because it cannot flow down. и если вы расположите его еще выше, то это еще усугубит развитие отека, потому что воздух не сможет спускаться вниз. But if this child wants to open its eyes, И если ребенок попытается открыть глаза, it's seeing simply a wide все, что он compress. увидит, это просто широкий компресс. So this is not how it should be. И это так быть не должно. And this is also causing pain. Это, к тому же, это еще и больно. Any questions on that? Вопросы, может быть, у вас какие-то появились? Then we come to a very interesting point, and you know I have to travel across the whole world,
and do trainings for nurses on CPAP therapy. И вы знаете, сейчас будет очень интересный вопрос. Вы знаете, я езжу по всему миру и провожу тренинги по CPAP-терапии для медсестер. And what you see everywhere, across the whole world, То, что можно увидеть везде, по всему миру, is that there are never enough nurses. это то, что никогда не бывает достаточного количества персонала медсестер. There are never enough nurses. Никогда их не бывает достаточно. And if you see this picture, maybe you can translate. So the И left, посмотрите на it's German. картинку. The left sign says Sister Mechthild. It's a name. Швестер. Ага, So окей. nurse. I understand German. Ага. Вот на картинку посмотрите, если вот ваша слева получается сестра. And this is the nurse. And she says, okay, just a few А с другой minutes. сейчас минуточку. Okay, and maybe this Видите, is a пациент спрашивает, сестра, what's your name? Name of Mechthild. Mechthild. It's a Сестра Mechthild. typical German То есть name, он sorry. пациент спрашивает, взывает к сестре, а она отвечает, сейчас, минуточку. Она уже лежит в состоянии худшем, чем... But you know, Yes, she's guess with what? Many nurses feel like that. И вы знаете, очень многие медсестры чувствуют себя именно так. And like your boss told me, you have to work 12-hour shifts. И вы знаете, ваш начальник сказал, что вам приходится работать в смены по 12 часов. And that's a pretty long time. I mean, you're getting used to it. И It's wrong? No? не так? How long? 24 смены, по смене. A whole day. That's То есть even вообще worse. круглые сутки. Вы это знаете, это ужасно, это очень долгое время. That's even worse, you know. Это еще хуже, чем And I mean, 12. if you tell me you are able to concentrate 24 hours a day, Это получается, вы должны быть сконцентрированными на работе 24 часа в сутки. I'm saying that's impossible. И я хочу сказать, что это просто невероятно, это невозможно. But I know that that's the way it is. Но то, что я знаю, вот так оно и происходит. And for example, in Germany we have new rules В Германии у нас сейчас новые правила, that says children below 1250 grams of birth weight. которые гласят, что для детей, которые весом меньше, чем how many grams? 1250. 1250. Меньше, чем 1200 грамм. On CPAP or mechanical ventilation. Если не на CPAP-терапии или с механической вентиляцией. They have to be treated one-on-one. One nurse, one patient. То они должны лечиться один к одному, то есть на одного пациента приходится одна медсестра. That's sometimes, and it's a law. И это закон. It's written by law. Это закон. Это написано в законе. That's, yeah. May we come to you. But we are not able to do that. Но вы знаете, это невозможно. У нас так не получается. We are not able to do that. У нас не получается. Maybe when we have 7 children on our unit. У нас или 7 детей в одном палате. Okay, but when we have 15 or 16, но также может быть и 15, и 16. It's impossible. И это просто невозможно. It's impossible. And I know, you know, as a nurse, I never really like to read studies. И вы знаете, как медбрат, я не люблю читать вот все эти законы. But I show you, because it's a nursing study, I show you one study. Но я вот сейчас вам покажу, да. And what you see here, this is a study from the biggest ECMO center in Germany. Это исследование крупного центра в Германии. You know ECMO? ECMO-центра в Германии. So it's extracorporeal membrane oxygenation. Экстракорпоральная oxygenation. So оксигенация. So this is let's say a very highly specialized clinic. They are really just treating the sickest baby of all over Germany. Это высокоспециализированная клиника, которая занимается лечением самых тяжелых детей в Германии. And what they made a study. И они провели исследование. According to this law, I told you. И согласно вот этому закону. So how many nurses do we have? Сколько есть медсестер?
And how many do we need И сколько according to нам the law? нужно, согласно закону. And you see this, hold on. Смотрите, вот, So this is подождите. the dotted line. Вот эта вот пунктирная линия, This is how many they have. это столько, сколько есть. And the black line here Черная линия, is how many they should have это столько, сколько следует быть, according to the law. согласно закону. And you see, they did a period of 30 days. И So видите, есть one период month. в 30 дней, то есть 1 месяц. So they observed it over 1 month. То есть And они проводили исследования в they- течение месяца. Let's say they almost made it for, let's say, 8 to 9 days. И они проводили в течение, если посмотреть на отрывок с 8 по 9 день, But the rest of the month, но в остальные дни they месяца, were outdated. And please imagine, they have. I simply explain one patient, one standard patient they я have. просто сейчас объясню, что у них есть один стандартный пациент It's ventilated. на вентиляции. It has a central venous catheter У него центрально-венозный катетер with inotropes с инотропами maximum. Then they have на максимальном уровне. A urine catheter. Затем у них есть мочевыводящий катетер, They are on the heart-lung machine. также сердечно-легочный аппарат. And that's all together. И все это вместе в одно So время. that's a standard patient for Это them. стандартный пациент для них. And для медсестер. if you imagine, those patients, they demand one by one И treatment. представьте, сколько у них пациентов, для которых должна быть схема 1 к 1, то есть один пациент, одна медсестра. I simply, this is one of just a few studies that you can find. So this is why I took them. That's not our daily work, probably. И вы знаете, это одно из немногих исследований, я вам показываю вот одно из них. But И это то, как вот мы работаем каждый But день. it nicely shows that there's a huge gap between how many nurses should be there and how many nurses are really Но there. именно это исследование показывает, насколько большой разрыв в том, сколько медсестер есть сейчас и сколько должно быть. Вот спросите, у него, Question. если положено один больной, один If it is 1-to-1, then одна медсестра, да, one и nurse for оплата, one patient. оплата такая. And what about the А если salary? обслуживает 5? So actually, if it is 1-to-1, then you serve one patient. But if you care about more patients than one nurse for 5 patients, or Salary more, is always the same. то же самое, одинаково, не It's меняется. always the same. К сожалению, Unfortunately, It's that's the always the same same. everywhere. Не поедем к вам. We want them, and then we won't go to your place. But У нас тоже самое. We have the same here. yeah, and for example, you can do like a specialized neonatal intensive care training in Ну, Germany. например, вы можете пройти курс интенсивного ухода за новорожденными, And this takes 2 years. и он занимает 2 года. 2 years. And after you finish that, Но и после того, как вы его проходите, what do you think you get? How much money you get more? как вы думаете, насколько вы будете больше I получать? give you 3 И answers. сейчас вам 3 варианта ответов. 50 euros, 50 евро, 500 euros, 500 or 5,000 или euros. 5000 евро. 500. 500? Who's for 500? Кто за 500? Да мы не знаем вашу зарплату. We don't know your salary just in general. 50. 50. 50. 50. 50 euros. 2 года учиться, чтобы 50. It means that you have to study for 2 years to get just 50 euros more. Yeah. Да. And you have to you have to sign a contract. К тому же вы должны будете подписать договор, контракт, And after this 2-year training, и после вот двухлетнего прохождения курса, тренинга, you are bound to the clinic for another 3 years вы привязаны к определенной клинике еще на 3 года. because they pay for the education. Потому что именно эта клиника оплачивает эти курсы. Okay. Ну ладно. You see there's a lot of discussions that are going on. That's a difficult topic. Это довольно сложный вопрос, поэтому возникают уже некоторые обсуждения. And maybe one thing and then we continue, okay? И давайте, может, еще кое-что, а затем продолжим.
Usually can you stand up please for me? Можете встать? Usually, you look, how many female are we? Посмотрите, сколько let's say женщин. 20. Among 20 nurses, there are Около 2 male 20. nurses. И посмотрите, среди 20 медсестер всего лишь 2 медбрата. 2 male nurses. Только 2 медбрата. Usually, I'm sorry to say that, it might be a bit old-fashioned, but usually in Germany, let's say, the man works full-time. Извините, но вот я таких старых нравов, но в Германии мужчина работает полный день. And more mothers, let's say, they have children. А у женщин, у матерей, у них больше детей. They work part-time. Они работают только часть дня. And the problem is, the one who should work full-time И посмотрите, вот тот, кто должен работать полный день, is earning the Он most money, зарабатывает, to pay house, car, whatever. он должен заработать на то, чтобы оплатить счета по дому, за машину. If you're a man, И если вы alone мужчина, working in this job, it's getting very tight. и единственный, кто полностью работает целый день, то он очень устает. It's getting very tight if you have a house, if you have a flat, if you have Очень устает, children, whatever, you если know? дом или квартира, если у него еще и семья, дети. So, yeah. Сколько часов рабочий день? How many hours is your working day usually? So, Смена. Shift. How many hours? Полный рабочий день. 8. 8 hours, but 3 shifts. 3 И смены. устает. 3 смены. And you say you are getting tired. А если женщина But if it's работает a полный woman рабочий who день, works the full day дети, with her children, школа и все and children have school and some other activity, then absolutely. I know, but this is the challenge we all have to face. Но вы знаете, это вот именно те препятствия, с которыми мы все и сталкиваемся. And nowadays, it's quite usual. Please tell me how you do it. И в настоящее время Sometimes это we have to очень work важно. Расскажите, как у вас это происходит? 12 to 14 days in a row. Например, в течение от 12-14 дней подряд. Then we have 2 days off. Затем у вас 2 выходных. And then we work another 7 or 8 days. А затем вы работаете еще 7 или 8 дней без выходных. But not 12 or... Но не по 12 часов. This is how you work, you mean? Yeah, Да. that's how we work. А у нас 5-2. We have 5 days. 5-2. 5-2. 5 days Days work, work. 2 days off. То есть 5 дней работаете, 2 дня отдыхаете. Нет, а если кто работает суточно? But there are those who work on shifts, then it depends. Days, nights, it depends. Individual plan. Okay, different topic. Так, Let's go back to the practical side, okay? Вернемся к нашей практической части. So, skin. Кожа. If you, let's say the most important thing to prevent skin damage Очень важный вопрос в том, чтобы предотвратить повреждение кожи. is to change between prongs and mask. Это должны быть замены вот этих жгутиков и маски. So, Канюла, you mean? no, this I Нет, mean вот эти the вот prongs. трубочки, которые So вставляются this в is- ноздри. Hold on. We call them cannulas. Cannula, okay. So, let's say these ones. Да, да, конечно. Cannula. Cannula. Okay, cannula. How often do you change them? That's a very good question. Очень хороший вопрос. I will tell you usually, but I'm used to work 3 shifts, Скажу вам, мы работаем в 3 смены once per shift. и 1 раз за смену. So in your case, maybe 3 times a day. Ну и другими словами, 3 раза в день. В сутки. Day, 24 hours. 24 hours. 24 hours. Times in 24 hours. At least. At That is least 3 every times. That is every 8 hours. Yes, at least. Как минимум. Minimum. You will see a few pictures, Вы помните, показывали картинки? and I would say they needed to change it more often. И я бы сказал, что, наверное, менять стоило бы чаще. Okay? So, why? It's causing
Skin damage. Потому что приводит к повреждениям кожи. Skin damage leads to pain. Повреждение кожи приводит к боли. Pain leads to an uncomfortable baby. А боль приводит к дискомфорту у ребенка. And this will negatively affect your CPAP therapy. А это негативно влияет на результаты СПАП-терапии. It causes pain. Приводит к боли. And it will have, if it's getting really severe, И более того, эта боль очень сильная. it will cause cosmetic problems. И также может вызвать косметические проблемы. So, for example, if you have your septum Например, если здесь перегородка, necrotic, the septum won't grow again. и произойдет некротический процесс, то кость больше не вырастет. Okay, and then we also have, but that's something we do later on when we try some practical things on the dolls. Also, the shape of the head is also very influenced by the CPAP therapy. И позже мы с вами еще посмотрим, когда практически будем смотреть это на куклах, также поймете, что форма головы также очень меняется при использовании CPAP-терапии. Because when you are pulling this way, Потому что если okay, тянуть вот так, you're doing so, it's not alive, okay? So please don't misunderstand me. You're doing this. то можно сделать вот так. Вот это ребенок I'm не живой, exaggerating. но я, Okay? конечно, преувеличиваю. So the middle face always goes То this срединная way. часть лица будет вдавливаться. So you see, it goes really back, И будет вдавливаться. Да. and the head that's under the bonnet А голова, она получается под вот этой лентой, is going this way. и она будет So вытягиваться. they get a very long head И у них over time. получается очень длинная голова. Over time. How often do you remove the bonnets? Как часто нужно менять вот эту... You mean this hat? The head? Да, шапочку. Как часто? Once a day? Yeah. Да. Yes, because you have to look under it once a day. That Потому would be что my вам recommendation. все равно необходимо посмотреть, что там под ней. И раз в день, в принципе, да, я бы рекомендовала. Okay. So And generator, how often should be changed? you know that according to hygiene laws, Но согласно законам гигиены, just the generator это просто every генератор 7 days. каждые 7 дней. Every 7 days. Also the prongs and the masks. 7 дней. И также канюля и маска. But that's a theoretical thing. Но это все в теории. Across the world, single-use products are reused, re-sterilized, and used again. По всему миру вообще их затем стерилизуют и используют снова. Yeah. So, What do you mean? They sterilize the generator or the cannulas? both. Single use. This is No. This is Single use. this is single-use, and the single-use products Это will одноразовый be продукт. Но этот re-sterilized. In a lot одноразовый of countries, продукт будут that's стерилизовать еще раз во многих странах. quite normal. И это нормально. In Russia it's not so. It's a single-use product. Это After одноразовый продукт. generator, mask, and cannulas, Генератор, 7 маска, days, then you take a канюли. new one. 7 дней, затем вы берете новый. That's it. No, just misunderstanding. Misunderstanding. It's a single use. After 7 days, you just throw it away. Yeah. Yeah. But you said they re-sterilize. No, not they. I said across the world, it's a common practice to re-sterilize. They reuse the. They reuse the single-use products. Вот это так не должно быть, но просто вот в мире есть страны, где они вот снимают, меняют на новый, но затем они еще раз стерилизуют и используют одноразовый продукт, затем еще раз. But of course, they are Не not. здесь, не у нас, но вот в мире They are есть not такие. made to reuse it again. А вообще их производят не для того, чтобы снова So использовать. the function, they will get harder Функционально, во-первых, они станут жестче and causing more problems. и вызовут еще больше проблем. So, first thing, back to your question, what do you do И затем with к pressure вашему marks вопросу. down here? Что сделать с давлением, которое возникает на коже? So anyone
wanna share what they do on Может their быть, unit? кто-нибудь может нам рассказать о том, что вы делаете у себя в палатах? Don't you make just we make some pieces of we take some pieces of artificial leather with false leather and put them under the mask to prevent So what with the perforations. Yes. So whatever you take to stick something on the skin here. Да, то есть нужно сделать все, что любую какую-нибудь прокладку, чтобы сделать промежуточный слой между кожей и вот самим аппаратом. So whether it's a hydrocolloid, it's a type of plaster. Just once again. Гидроколлоид. Yeah. Это такой вид Or пластыря. any kind of foam. I'll show you something. I brought. Или там как бы пенка, сейчас вам покажу. Не пенка, а вспененный материал. So you see some manufacturers, they have things like that. So you see, you protect especially the septum. И это в основном для перегородки. Arabella. Exactly. Да. That's from Hamilton or from Arabella. Это как раз таки оттуда. Yes. But Medina has no. We don't have things like that. То есть таких у вас в Медине таких нет. Medina has no such thing. We don't have a thing like that because mainly we teach the nurses to be okay without it at the beginning. Ну вот туда мы такие не используем им для того, чтобы научить медсестер в самом начале обходиться и без них. But I sometimes that's not enough. Но иногда этого и недостаточно. Okay, sometimes that's not enough. Then this thing here, this is kind of a hydrocolloid Вот это system. Система гидроколлоидная система. And this is something that is, and you can cut that. А это вот здесь можно вырезать You can cut that and place it here. и разместить здесь, around здесь или вокруг носа. And the nice thing with hydrocolloid И преимущество гидроколлоида is that even you have a damage, в том, что если есть какое-то повреждение, you can stick the hydrocolloid on the damage, можно приклеить гидроколлоид на повреждение, and the damage will heal under the и hydrocolloid. это повреждение сможет вылечиться, пройти под гидроколлоидом. Where can we take such? This is from Medin. Это из Медины. I yesterday in the hotel I thought, because usually you have a lot of questions about products like that. Но вот обычно ко мне поступает много вопросов по таким продуктам. And what I will do is I will give you my email address. И знаете, что я сделаю? Я вам оставлю свой email адрес. And what I will do, if you like, I can make some pictures of all the stuff we use it in our unit. И если захотите, я вам пришлю картинки, изображения всего того, что у нас есть. Just to give you an overview what we use, because sometimes we use this, sometimes we use that. So there are some different things on the Просто market. показать, что мы обычно используем, что мы производим, потому что для одних случаев используются одни продукты, для других случаев другие продукты, и просто вам показать все, что мы производим на рынок. Because especially this one, this is mainly there to stick a high flow cannula. Прокладка для того, чтобы наклеивать на уровень глазной. To the skin. Канюля. Высокопоточная канюля. Yes, high flow cannula. So it's mainly there to fixate it, but it has a hydrocolloid part in it. И также в ней есть гидроколлоидная часть. Yeah, and that's what I can do. At least you get an overview about the products on the market, because there are so many different things. Ну и также могу прислать вам обзор различных продуктов, которые есть на рынке, потому что их вообще очень много. How often should they be changed?
they can stay on the skin as long as they fall off automatically. Вообще они могут приклеиться на кожу и оставаться все время, пока происходит использование аппарата. Because hydrocolloid is very sensitive to the skin. Потому что гидроколлоид, он очень чувствителен к коже. This is theoretically, but in practice. So two things. When it gets dirty, если загрязняется, so mucus, blood, dirt, dust, whatever there is, слизь, кровь, пыль, все что угодно может под них попасть, то then you should change it. тогда нужно менять. And of course, if sometimes it's getting loose on one side, И иногда он растягивается с одной стороны, and the fixation is not as tight, тогда фиксация не такая прочная. then you should change it. Тогда тоже нужно менять. Когда, если менять, да, при загрязнении, да, то есть как это для кожи новорожденного. If it becomes, when it becomes dirty, we have to change it. And what is the response of the child's skin? Any irritation or what? Is it I mean, dangerous? What damage can occur to the baby? I mean, of course, it can cause redness. Ну, покраснение. So everything you stick on the skin that you remove, you will see on the baby's skin. Но все, что вообще приклеивается на кожу, при отклеивании можно увидеть вот такое покраснение на коже ребенка. That's the same with the hydrocolloids. То же самое с гидроколлоидами. And I mean, if I stick a sticker on my skin and I tear it off, что если я что-то приклею на свою кожу, а затем оторву you will резко, see a red part on my вы skin as тоже well. увидите покраснение на моей коже. So you certainly you have to remove it very gently, Конечно, отрывать slowly, нужно медленно, аккуратно, and then you will get less redness or whatever. и в этом случае вы получите меньшую степень покраснения или чего-либо еще. That's the only advice I can give you. Sometimes we have special. Но это единственное, что можно посоветовать. It's like a cloth. И мы используем следующее. Мы берем маленькую частицу, как ткань. And on this cloth is a special liquid that helps us to remove the sticky part from the skin. И вот этот кусок ткани пропитан жидкостью, которая помогает снять, да, that you moisturize something humid to help to remove. Yeah, something like that. Смачивайте, чтобы легче было снять. Okay, maybe a few things. So, just for you. Так, ну вот вам специально для вас. This part here, the bridge, Вот это здесь это переносится. is 100% influenced by the mask. В 100% случаях повреждается маской. Okay? Because the mask is always Повреждается, pressing right под up here. влиянием находится, под давлением маски Mask. находится. The second part is the Вторая filter часть. from here Фильтр, он здесь. is influenced by the mask. Он тоже под влиянием, на него влияет маска. But of course also by the prong or the cannula. Но и также канюли. Because the cannula is sitting here also. Потому что канюля расположена тоже здесь. One question. Вопрос к How вам. do you choose the correct size of the cannula? Как выбрать правильный размер канюли? How big should they be? Как В каждом наборе есть специальный как шаблон, чтобы выбрать там по этим дырочкам, по ноздрям. Actually, every set has just special, like a scale according to which are special just things with perforations, with holes, according to which you apply them to the nostrils of the baby, Yes. and there you measure the size of the nostrils. Там And есть but what- small, large, medium. там. Yes. But what are you aiming for? Но для чего? Какова цель? Чтобы как можно меньше и травмировать, и опять чтобы прилегало, и чтобы осуществить респираторную поддержку. Actually, to have the least damage, the maximum fixation, adjustment, and что последнее? Утечки, чтобы не And меньше. to decrease leakage. To decrease leakage, yes. In Yeah. other words, the prong or the cannula, Ну, другими словами, канюли, they have to be as big as possible. они должны быть настолько большими, насколько возможно. As big as possible. Как можно больше должно быть.
если это небольшие, то Чтобы закрывать все ходы. And what about the ulcers? If the cannula is too big, then it can cause the skin damage. Yes. And Yeah. it can close the passage of air. Yes. Well, I mean, can I Можно? use this? Можно рисовать здесь, да? Yes, yes, you can. Okay. Let's say this is the nose. Okay. Ну, вот это нос. This is the septum. Это перегородка. Okay, and there you have it. Okay. Вот так вот, да? So I'm sorry, my sketching skills are very bad. Okay. Мои рисунки And не очень хорошие. okay, so our cannulas, Наши канюли, they have this shape. у них такая форма. Okay. Понятно? So when you choose the correct size, as big as possible, И при выборе размера вы должны выбрать наибольший. then the Наибольший, который может подойти. cannula goes in, Таким образом, канюля войдет вот так. and here И вот здесь the cannula is closing the nose, канюля закрывает нос. and still Nasal passage. you mean. the nasal passage, Да, And- носовые ходы. and here А здесь, the rubber part starts. здесь уже резиновая часть начинается. So you see this part here, Вот это вот. this is that, Вот это. And- Это вот это на картине. and you don't have a direct contact И здесь нет прямого контакта. to the nose С or to носом. the septum. Или с перегородкой. And when you do that, Когда вы так делаете, it's ну так устанавливаете, very unlikely that you cause damage. то маловероятно, что приведет к какому-либо повреждению. It's very unlikely that you cause damage. Маловероятно, что что-то можно повредить. Of course, you have to check, Ну, естественно, да вы должны проверять. because you know, just an example. Ну, если, к примеру, A child with sepsis, ребенок с сепсисом, the whole circulation is influenced, то полная, ну, вся циркуляция, она под влиянием находится. and the perfusion also here И также и здесь is перфузия. influenced. Перфузия тоже зависима. And even if you do everything right, А если все установить правильно, because of the disease, то из-за заболевания, в связи с заболеванием, the patient is maybe more endangered for skin damage. то у пациента возрастает риск появления каких-либо повреждений кожи. So you have to check every patient, Поэтому whether нужно, this patient is okay with that or not. поэтому проверять каждого пациента, нормально ли у него проходит эта установка или нет. And I think that's because there is no general rule. I can't say if you do this, every patient will be alright. That's stupid. И вы знаете, я не могу сказать, что есть какое-то общее правило для всех пациентов, что если вы сделаете так, это подойдет каждому. Нет, это, конечно же, глупо. So you see, Индивидуально каждому. It's individual. Exactly, it's an individual. Да, But именно. Это индивидуально. these things I'm telling you theoretically are the correct way to do it. Это просто теоретически правильный путь, как нужно устанавливать. You know, according to the shape of the product, В зависимости от формы продукта the length, of course. и длина, конечно же. So the length has an influence, and everything else. И длина, и все остальные части тоже. So this is the theoretical part. Это теоретическая часть. It's up to your individual consideration whether it's okay or not. И это уже зависит от вашего индивидуального пути мышления, как устанавливать конкретному пациенту. And just take a look. The prongs are at the very end. They do a little bit like that. Сейчас вот в самом конце вот эти канюли, они тоже немножко расширяются. They go again a little Они bit like опять that. расширяются. And sometimes you have to be aware if you choose it big,
И поэтому будьте внимательны, если You, выберете you слишком большой have to try размер, to observe the nose вы on the должны inside. обследовать, осмотреть нос изнутри. Because if it's rubbing on the inside of Да, the nose, потому что если он трет, натирает нос изнутри, it can cause damage. то он вызовет, да, повреждения, ulcers. So sometimes you even have to take a light and put it on the nose and to Иногда see. нужно именно подсветить и посмотреть уже в носовой полости, как он там расположен. Sometimes you need to do that. Иногда приходится и так делать. Okay? Any questions? Вопросы? No? Everything's clear. Okay. So there are now a few pictures. Ну вот сейчас несколько картинок. And if someone is not seeing them on the back, just come to the front and have a Если quick look. вам сзади плохо видно, вперед пересядьте и So what do you see посмотрите. here? What do you see on the left? Что вы видите child? слева у ребенка? На переносе. So at the bridge, Давление было, да? there was a compression there, There's a compression. apparently by the mask. It's an ulcer. And also between the nostrils, there was something. Okay, just this one. Just this Ну, child. только вот этого, вот только на этого So ребенка let's say смотрите. the major defect is here. Самый сильный дефект вот здесь. What's the problem? В What чем- caused В this? чем this проблема? problem? Что к этому привело? Привело к интубации. У него был основной назальный СПАП. That was Неправильно была the nasal респираторная CPAP. Ну, то есть не то, что That маска was не прилегала, Improper недостаточно respiratory хорошо. installation. Maybe the mask was not too tight, Yeah. and this caused such a damage. Yeah. Да, верно. That's exactly right. Hold on a second. Залетел. Залетел. Так, а второй. So usually the mask was the upper part was too far to the front. So like that. Обычно верхняя часть маски, она слишком завалена ну, слишком давит на лицо. And on the generator you have this part here where you stick the prongs or the cannula or the mask on. Если генератор, то нужно, это очень серьезно, чтобы правильно зафиксировать его, канюли правильно зафиксировать в генераторе и вот эти трубочки. And what you can do with our things is you can change the angle a little bit. So you see now it's a wide angle. И вы знаете, можно поменять угол наклона. Видите, сейчас And now широкий, it's a тупой угол. rather steep angle. А сейчас это уже более острый угол. And this function on the generator И это функция генератора. is exactly for these situations that you can adapt between mask and cannula. И говоря вот об этих ситуациях, это была неспособность правильно подогнать маску и генератор. So if you see that the mask is pressing more on the bridge, И если вы видите, что маска очень сильно давит на переносицу, then you can change то the вы можете angle. просто отрегулировать угол. And just one question: Вопрос к вам. if you have the CPAP fixation Если у вас фиксация CPAP, and you look like that from и вы here to there, смотрите вот в такой позиции на ребенка вот так вот сверху, do you see this? вы увидите вот такую ситуацию? From where do you have to look? А с какой стороны нужно посмотреть? You From have the to look. lateral, You from have the to look side. from the side. Да, сбоку нужно посмотреть. That's the first thing you realize that. Okay. Это первое, что нужно понять. So the second picture. Вторая картинка. Something with prongs, with cannulas. It's It a was bit. improper application. There was a compression between the nostrils, the tip of the nose, Были слишком, наверное, затянуты. because maybe the fixators were too Too tight. tight. Yes. Yes. Да, правы. It's a bit. It's from my opinion it's a bit unclear. I think this is mainly caused by the mask. Плюс отеки. Вот я эту ситуацию еще не очень хорошо понимаю, но да, скорее всего, вот было именно сдавление маской. Maybe Возможно, the redness on the upper lip покраснение верхней губы. could be also caused by the mask by Тоже. simply pulling
too tight. Тоже могло привести давление маски из-за ее... Maybe the size was wrong of the mask. Yeah. Ну да. But imagine something. If you take a closer look here, you can Представьте, even see the frame of the mask here. если вот обратить на участок там, где не проложены прокладки, то можно даже увидеть следы от маски, And контур маски. please don't misunderstand me. The mask has nothing to do up here. И сейчас поймите меня вот верно, что маска должна вот давить здесь наверху. So in other words, probably it was the wrong size. Другими словами, да, это был неверный размер. And in my opinion, if it was the wrong size, it was too big. По моему мнению, если и был неправильный размер, то маска была велика. Okay? Because it's up here Да? somewhere. Потому что это где-то вот здесь, And наверху usually давление, the mask сдавление. ends up here. И если маска давит вот здесь наверху, And the second point is, if you take a look at the второй момент. septum, если вы посмотрите на перегородку, this is caused by the prong. то by the здесь cannula, уже sorry. повреждение было вызвано канюлями. So they did it both wrong. И получается, они установили неправильно все. Не все, а оба They have элемента. chosen the mask too big Они выбрали слишком большой размер маски and the cannula too small. и слишком маленький размер канюль. Because if you choose the cannula too small, Потому что если выбрать слишком маленькую канюлю, then it slips into the nose completely. то она проскользит и будет слишком глубоко расположена в носовой полости. And the place where the prong or the cannula stops is always the septum. И Always. то место, где канюля должна остановиться, это всегда перегородка. And then you get problems here. А если она пройдет дальше, то всегда возникнут проблемы. And just I don't know whether you see it. You see what Не знаю, this видно ли вам? child has on its nose? Посмотрите, вот на нос этого ребенка, This is hydrocolloid. это гидроколлоид. This is hydrocolloid because it should prevent this skin damage. И вот он как раз-таки предотвращает развитие повреждения кожи. Okay. Next pictures. Дальше. Again, it's not that easy, but you have a pressure mark here. Это не просто, но вот здесь есть след сдавления, That's again caused by the mask. который был вызван маской. And maybe this can be avoided if you change on a regular base. И этого можно было избежать, если использовать регулярную базу, шаблон. Okay? You change on a regular base, and maybe one thing. Также регулярная замена должна производиться. Does this happen in one day? Это произошло за один день. Or over 2 or 3 Или days? за 2-3 дня. Сколько времени прошло, прежде чем вот это все образовалось? 2-3 days. Но это в течение суток может быть. But I would. if the compression is during the whole day, during 24 hours, the whole hour shift, Yeah. then it may be 24 hours. Yeah, maybe. Ну да, возможно. But then they haven't changed. Но затем еще и не поменяли после этой смены. But then they have not changed. But usually they are changed once in a day. Usually they should at Да, least. но как минимум. Но в этом случае, возможно, после смены не поменяли. If you И change оставили it одну. every Это 8 hours, Если менять каждые 8 часов, I say this is not possible. я бы сказал, это невозможно. Такое I невозможно. don't believe that this is possible. Я не верю, что такое возможно. And what can you do if this really happens? И What can you do? что вы можете сделать, если такое произойдет? Punish. You punish the one. Slap. Okay. Покраснение, You mean what can we do with that With the- swelling, with CPAP, with redness? the CPAP therapy. No. Нет, I каковы are you- дальнейшие should you инструкции really- СПАП-терапии? Should you really? Оставить так или что? Change. Если состояние ребенка не So- Depending on the улучшилось, condition не of the возникло, child. Yes. If there is no deterioration of the condition of the child, Yeah. значит, нужно создать You change. комфортные So then what- maybe change the mask or the angle.
the mask, the angle. Поменять на маску. Just use prongs for a А day. если это было вызвано канюлями, Maybe то you have to use the prongs for Oh, one day completely. What else do you have? языки перепутали. What about, I messed up with the language, sorry. do you, I started saying, okay, no. so you mix Sorry, it up, continue. you just give her a quick applause because it's not easy. Спасибо. And so, do you do nasal CPAP with a nasal tube? Вы используете назальный CPAP с назальными трубками? So, Cannulas. Nasal CPAP is nasal cannulas. We okay, use cannulas and masks. one opportunity is you use Да, это high одна из flow возможностей. cannulas. То вы используете высокопоточные канюли. If the baby's condition is okay, you can Если go состояние ребенка нормальное, to high flow cannulas. то вы можете перейти на высокопоточные канюли. Or you can use a nasal tube. Или вы должны использовать назальную трубку. So what I mean is you То, что я use имею в виду, an endotracheal tube то есть эндотрахеальную трубку. and you insert it in one nostril only 3 to 4 centimeters. Или вы вводите ее в нос на 3-4 сантиметра. Doctors decide. Yes. Doctors solve this. We are Here. talking about possibilities. Но мы сейчас говорим о возможностях. Yeah. No, and Вообще, that's a possibility. It's not in our competence. We don't do that. Ну как вы думаете, что We нужно? can negotiate with the boss. Можно спросить врача. Если это маска, это канюля. Если это канюля, все зависит от состояния. Что нужно делать, если произошло повреждение, как на картинке? Что нужно поменять? Маску на канюлю, канюлю на маску, или нужно вставить эндотрахеальную трубку, или просто вставить трубку не глубоко в носовую полость? Чтобы вот... This was one of the first ways to apply nasal CPAP. Ну, в принципе, это один из первых способов установления носового CPAP. These days nobody really is doing that on a regular base. И в настоящее время мало кто делает так на регулярной основе. But to avoid, because if you still use the mask with this injury, Если продолжать использовать маску, то это может привести к таким повреждениям. it can be that this is getting necrotic, То тогда здесь приведет к некрозу. and then you have a real problem. Возникнет уже настоящая проблема. So you have to think to change early if you see something like that. И поэтому нужно подумать о том, чтобы произвести замену раньше назначенного времени. And why do you think I'm going to show you this picture? А почему вы думаете, я решил показать вам именно эту картину? But what's that? Just can't see anything. Come to the front if you can't see anything. What are these? Any plaster, stickers, or this is deformation? So this is still a hydrocolloid from CPAP therapy, But why is the nose like that? Но почему нос вот так вот? Потому что пятачком за счет грануль. И потом поменяли на высокопоточные Cannulas, and afterwards they change to high. Exactly. If you pull too tight, over time the whole face is getting like that. Если слишком натянуть, то лицо не будет в таком состоянии. And at some point this will stay like that, and they get ugly. They look like little pigs. И вы знаете, в один прекрасный момент лицо зафиксируется и таким и останется навсегда. Yeah, that's the point. That's the Вот point. в чем основная мысль. This one is a difficult picture. Who sees the mistake? Это довольно-таки сложная картинка. Кто видит ошибку? I have to tell you, you have to really watch closely because the picture is not the best. Действительно, подойдите сюда близко. Maybe edemas on the eye, under the eyes. No, I think Главная ошибка. Подойдите сюда и I think also the Основная ошибка в чем? Маска. Maybe the mask is too large. mask is too large. No. Нет, не в этом. Also the compresses are in a very low position. Может быть, компрессы слишком низко расположены. I give you a hint, okay? Это вам подсказка такая.
what's Maybe it's too tight. Сможешь сказать, what's the optimal position of the bonnet? какая оптимальное Of the положение bonnet. вот этой шапочки? What should the bonnet cover? Что она должна покрывать? Уши. Maybe the ears are still open. That's the point. You see, Да, the да. ears are seen. Usually the bonnet should cover the ears. Обычно шапочка должна закрывать всю поверхность ушей. And take a closer look. Do you see this? Также поближе посмотрите, видите вот здесь? The whole this lower part of the ear is constricted. It has edema and it's swollen. Также здесь отек, она отечна. Мы говорили. And if We said about edema. if you would remove the strap, Если снять вот эти you will see шапочки, a huge pressure mark here. то вы увидите следы на коже от давления. So you see, even a small part of the skin И на небольшом участке кожи. can cause a relative discomfort for the child. Даже давление на маленьком участке кожи может спровоцировать дискомфорт у ребенка. So the bonnet should be something over here, Должна cover быть где-то здесь, cover the ears, закрывать уши, go лоб, over the neck. и также доходить до шеи. And this is something you have to readjust И, значит, every её few нужно, hours. ее нужно поменять, установить по-другому и менять каждые 2 часа. Because you see, this child has open eyes. Посмотрите, у этого And ребенка глаза The открыты. child will move, and when the child moves, of course the bonnet will go up and down, whatever. Это значит, что ребенок бодрствует и начнет двигаться, шевелиться. И если он начнет шевелиться, то вот эти стропы, эти семечки тоже начнут менять свое положение, спускаться вниз. Okay, so what we did now is we took a look at the cannulas, Ну что мы сейчас сделали? Мы посмотрели correct size of the cannulas. канюли, правильный размер Of- их канюл. We took a look at the mask. Также посмотрели на маску, We took a look at the different angles. Что может меняться разный угол. We took a look at the correct position of the bonnet. Правильное положение шапочки. And there let's say we covered all the different parts То есть мы рассмотрели разные аспекты of this system вот этой системы. and how what can be caused if you do it wrong. И также все те ситуации, которые могут возникнуть, если установить неправильно. Okay, so just hold on, maybe we skip that. Okay, maybe just if you would like to translate the left sides, if you Сейчас don't я вам understand переведу. something, just ask. Окей. Если сейчас вам переведу левую колонку. То есть первое это тренинг, второе протокол, мониторинг, баллы, третье это изменение давления, четвертое инспекция или проверка, затем осмотр, видимо, затем массаж, затем изменение наложения, установки устройства или смена самого устройства, затем это правильное оборудование, затем положение системы и положение пациента, потом комфорт, затем минимальное. What do you mean about minimal handling? Minimal handling means that everything you do on your child is very reduced. You just do what is really necessary. То есть минимальное соприкосновение, что ли, с пациентом. То есть все, что должно быть сделано, должно быть, все манипуляции должны быть сведены к минимуму. Ну и гидроколлоиды последние. Okay, is it okay what I mean with minimal handling? Понятно, что я имел в виду при минимальных If соприкосновениях, you have a sick child, you know, если у вас больной breathing ребенок, heavily, and you go and say, hey, you nice little который fellow, вряд ли будет, I like you, you know, то есть не нужно that's what I его лежать mean. на руках, You don't do гладить, that. ой, ты мне нравишься, такой хорошенький, ничего не надо с ним делать. Минимум You leave прикосновений. him, you make it dark, you let him rest. Okay, you То есть вы simply должны do what его is necessary. положить его, оставить в покое, создать темные условия, то есть оставить его в покое. So
now we talked a little bit about the system, and just briefly, what's very important. Мы поговорили о системе, и сейчас вкратце о таком важном моменте. Is that you know your device or your system. Вы знаете ваше устройство, вашу систему. As good as possible. Ну, максимально хорошо. Вы знаете ее максимально хорошо. Because sometimes you know, okay, this tube might be a little bit too stiff, or the prongs don't fit too good, or whatever. Вы знаете, что вот эта трубка, она более жесткая, это более мягкая, эта канюля, такая канюля хорошо прилегает, такая не очень. So that's very important for you to know. And believe me, there are different systems. Every system is a little bit different. И поверьте мне, что каждая система отличается от какой-либо другой. And also, this is something. If you get new colleagues, И если к вам придут новые коллеги, they have to know these things from the very beginning. In им my opinion. придется изучать все, что вы уже знаете с самого начала. Но это мое мнение. Because for them, everything looks the same. Потому что для них все выглядит одинаково. But in fact, they are all a little bit different. Но по факту все они отличаются друг от друга. And this is maybe just a personal question И or a сейчас personal вот, opinion. хотелось бы узнать ваше личное мнение, вопрос вот к каждому. If you have a lot of systems, Если у вас есть много систем, then it's getting very difficult to know every system very good. и довольно-таки сложно узнать каждую из систем подробно, очень хорошо. So, because when I started working as a nurse, Потому что когда я только начал работать медбратом, we had about 4 or 5 different CPAP systems. у нас было около 4-5 CPAP-систем. And sometimes you use one for weeks, И иногда вы пользуетесь одной системой неделями, and the other one you don't touch for months. а другую вы не берете в течение нескольких месяцев. And then all of a sudden, someone uses the other system, А затем происходит так, что кто-то внезапно начинает пользоваться именно другой системой. and you take a look at it and say, А вы okay, смотрите на нее, ой-ой, how do they work? а как это все вообще It работает? was so long ago, И это было так давно. so it's getting very difficult. And especially do you have a lot of part-time nurses? У вас много сестер, которые работают ну, по совместительству. Do you have a lot of part-time nurses? Ну, которые работают ну, не полный день, как бы так вот. Only full-time. То есть все, получается, штатные полностью сотрудники. All Внештатных совместителей нет. We don't have any just part-time. Oh, only full-time. Okay. Мгм. I think that makes it easier when Ну, тогда вам легче, you are there most of the time. когда вы здесь большую часть времени. Когда у вас одно рабочее. Okay. So now I would have started the practical part. Ну, тогда немножко к практической части.